Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. My name is Wan Shafika from Nama Foundation. It is an honor to be your host in this afternoon. On behalf of the organizer, I wish to extend our warm welcome and thank you to all speakers, participants, and representatives to Nama International Conference and Exhibition 2021. Before we begin, we would like to go over some reminder. This session is being recorded and the recording will be made available immediately after the session ends. So please put your microphone in mute until you are invited to speak. We are grateful if you can turn on your camera. If you have any questions, please feel free to write in a Q&A chat box, and you may raise your hand by clicking the hand icon and the host may allow you to come on stage. We will have two keynote speakers in this session. Each speaker will be given 20 minutes to deliver his presentation. I will give an alert about 5 minutes before your time is up. Before I invite Professor Dato Dr. Mohamed Ridza Wahidin, Vice Chancellor, Universiti Sains Islam Malaysia, to deliver his keynote speech, let me introduce him to you. Professor Ridza obtained his PhD in August 1989 in quantum optics and a higher doctoral degree in December 2004. He is the MOSTE 1994 National Young Scientist Award winner in recognition of his research in quantum optics. He is the recipient of the IBG Asian Chief Security Officer in 2011 award and also recognized by the Academy of Science Malaysia ASM as one of the 2017 top research scientists Malaysia. He is a fellow of the Malaysian Mathematical Science Society, fellow of the Malaysian Institute of Physics and fellow of the Academy of Science Malaysia. Presently, he is the Vice Chancellor of Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Please welcome Professor Dato Dr. Mohamed Ridza Wahidin. Thank you, Sister Wan Shafika, for the very nice, short and sweet introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon. Today I'll be touching a bit on some challenges regarding knowledge sharing. If we realize or not, in this era of disruption, many of us are quickly transform or become amateurs. Why? Because a lot of things are happening very quickly in terms of technology, in terms of advancement of knowledge. So it shouldn't be a surprise that many of us, from day to day, we become less knowledgeable, and what we need to do is to supplement, to top up our knowledge so that we are up to date and we are able to reach out to the community, and if we are educators, especially our students. So I will start by talking about, I'll take a quote from Albert Einstein. He said one day that, I quote, "As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain.
And as far as they are certain, they do not refer to reality. Okay, I repeat, this was what Albert Einstein said in 1920. As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain. And as far as they are certain, they do not refer to reality. So, to give you an example, to stress on what this is very important, I take the concept of nothingness. In mathematics, we talk about zero. Okay, nothing. So when we talk about nothingness, what comes to mind? Emptiness, a vacuum. So in reality, when we talk about zero in the context of mathematics, it is a symbol to represent nothingness. There's nothing there. But in reality, when we look closer into the concept of nothingness, if we go into the concept of vacuum, actually it's not empty. Because today we are enjoying, for example, our smartphone, and this means we are receiving electromagnetic waves. Electromagnetic waves are traveling across space, and hence we find it very difficult to find anywhere what we call as absolute emptiness or zero. So if we refer to what Einstein just said, I quoted just now, it means that yes, it's fine when we talk about mathematics, because it is something like a representation of nothingness. But in the real world, in reality, the concept of nothingness is something that is quite vague, because if you go into outer space also, there will be electromagnetic waves and many other things. And if you try to consider this kind of concept in a laboratory also, you still have all this kind of what they call as something over there in the containment that you try to see as something that is a vacuum. So where am I trying to get at? Okay, so in computer science, for example, in mathematics, this concept of nothingness is quite related to abstraction. The word here is abstraction. So imagine that in Malaysia, we have the 1 ringgit note. In our head, the 1 ringgit note is something as an abstract object. Okay, it is something abstract. But in reality, when you hold the bill in your hands, okay, you have a 1 ringgit note, and then it's blue in color, and then you can smell it. But when you start to think about this 1 ringgit note in your mind, it is an abstract object. So coming back to the concept of zero, nothingness, last year, around July, researchers in MIT under the LIGO consortium collaboration, LIGO, their group is mainly interested to detect gravitational waves across space. So they have demonstrated and they have proven that nothingness is able to move 240 kilogram mirrors. Now, can you imagine if we talk to somebody in the street saying that zero can move a 40 kilogram mirror? Is that logical? Something that is nothing there. Nothingness is moving a macroscopic object. Okay, so what I'm trying to say here is that first we have to realize we are in a real world, and then there is also the concept of a mathematical or abstract world. And then the interesting thing now is we are being introduced by Facebook, the concept of metaverse. Okay, I'm not going to go into that, but I'm just going to talk about the real world and the mathematical world. Okay, so in the real world, as I have said just now, you can easily Google and you can find that nothingness of vacuum is able now to move slightly 40 kilogram mirrors. So which means nothingness is really a concept where you cannot really say there's absolute
nothing, but there's something there. At least we know the concept of electromagnetic waves. Okay, now this is the interesting part. When we relate this to education, there are three main challenges when we want to try and convey this information, especially concerning emptiness here. Number one, we talk about tacitness. This challenge number one, the main challenge. And then we have the second challenge, which is the stickiness. And then the third challenge is dispersiveness. The most important challenge in trying to convey our message, okay, for the Muslim, you are talking about making da'wah, okay, to convey the message of Islam, for example. How do you try to convey something so that it's not just about documented knowledge or explicit knowledge? Because in theory, if we make a comparison about an iceberg, the tip of the iceberg represents about 5%, which could be associated with explicit knowledge, documented knowledge, whereas you have about 95% submerged under the sea level. And this comprises about the implicitness or tacit knowledge is trapped here in the mind of our students, of the professors, and the experts, and everyone else. So the challenge then is, as long as we are not able to capture, to extract this tacit knowledge, the main bulk of the knowledge of the experiences within the individual remain locked. It's not accessible to others. So as long as we are not able to codify, or we say it, capture and documented it, we cannot make use of technology, at least the current technology, on how to share this knowledge to the greater people, the community out there. So that's challenge number one. I call it tacitness. And challenge number two is where we talk about stickiness. Okay, something that is sticky. It can be technological, and it can also be personal, human related. Okay, as far as technology is concerned, in terms of stickiness, we are talking about when you convey some form of information or knowledge or experiences to another person. So we have experienced many times, some of us may be subjected to an unstable internet. So you may be hearing me on and off. My video will be coming on and off. This kind of disturbances is technology related. So this is form of stickiness in conveying information or knowledge. The other factor related to stickiness is the ability of the receiver, I'm talking about a human being here, and also the transmitter, person who's conveying and receiving the information or knowledge. How these two persons, let's make it simple, how these two persons are able to communicate and share information or knowledge. So the person who convey some form of information or knowledge to the person from A to B, okay, from Ali to Baba, for example. Ali may be saying something and Baba will be receiving some form of information, but because of the limitation of the person receiving the information, he or she will not be able to comprehend what Ali is trying to say. So Baba has this difficulty. So for example, okay, for those who are really an expert into this quantum theory, into this physics, cosmology, and so on, it's so exciting to talk about the black hole, about a gravitational wave, and then you try to convey this to somebody who may be a layperson in the street, saying, hello, do you know that emptiness can move a 40-kilogram mirror? So that is a form of stickiness, because you are trying to convey something that is not being able to comprehend by the person receiving the information. So there's a form of what they call hikmah.
There's a form of wisdom in trying to convey certain messages so that the person A conveying with B, interacting B with A, so that both parties will be able to reach some kind of agreement, what form of information and knowledge that can be comprehended, okay, a mutual kind of understanding. So that is the second challenge. The first one, as I said, the main one will be the tacitness. It's about the content of the information or knowledge or experiences that we want to share. And then the second one is in terms of stickiness. It can be technological and it can also be human-based. And the third one, we call it the dispersiveness. The dispersiveness here is the easiest way, I think, to explain this. People have been hearing about the story of an elephant with three blind men. Okay, the three blind men have never seen an elephant before. So one will be holding the trunk of the elephant, the other will be holding the tail of the elephant, the other one will be holding the leg of the elephant. So each one of them will have a different kind of interpretation, perception of this animal called elephant. The one holding the tail may be saying that, wow, this elephant looks something like a snake. Okay, the other one holding the leg of the elephant will be associating it with the tree, and so on. So the same object, in this case, the elephant, will be given a different kind of interpretation about what it is about. So in the same sense, we will have this challenge when we convey, when we share information, when we share our experiences, when we share our knowledge with others. We have this form of challenge called dispersiveness because the receivers, okay, may be interpreting it differently. So that's why this is quite common, especially in essay-based examination solutions. People have different kind of interpretations about what's been taught in class, about the discussion, and you seem to have a variety of interesting solutions coming from your disciples or students. So I give you a summary again, the three challenges. While we are trying to share knowledge, experiences, number one is the what we call as the tacitness. Number two is the stickiness. And number three is what we call as dispersiveness. So at the end, while we are trying to address these challenges, we have to relate to something which is the core of the issue, that is altruism, being selflessness. To what extent we are being selfless so that we are able to share our knowledge in this world of IP protection and patent rights so that others will be able to benefit. Okay, just imagine that if you are able to share a lot of ideas and somebody else out there, perhaps through YouTube, if you share it via YouTube, will be able to benefit and leverage, work on what you have just shared, and then come up with something innovative as in the form of services, in the form of products. So if you make it something like a freebie, something that is quite free in that sense, then you can imagine the person benefiting from your effort in sharing this will be able to lower the cost of the product or the services. So if you have the concept of proprietary, and then you have to charge for licenses, then of course, if you are building something based on this proprietary and the concept of royalty, then things become more expensive. So that's very expensive. That will be costly to the consumers. So that's why consumers, we have to look into how we are able to have a say in this wild world out here. So being selfless, that means you are trying to share with others
we are trying to promote a culture where a lot of things can be shared and a lot of things can also, be collaborated to come up with a form of product or services. And it is in this era, because of the internet, we are able to collaborate across the world. And this is very interesting because no longer are we restricted or constrained to work, for example, in Saudi Arabia, to work and then keep to yourself in Malaysia. We think about an idea where we talk about, going global. So you can talk about, if you're talking about manufacturing, okay, the hardware game. Then we talk about ordering things from mainland China. And then if you are talking about relying on the innovative ecosystem, then we may, for example, invest some form of company in UK. And then if you are working in the halal world industry, then perhaps you can also tie up with halal certification JAKIM in Malaysia. So with these three components, you have one in mainland China, one in UK, and then one in Malaysia. We have a good idea of tying up to complete the value chain. And then, this will offer us to work beyond the concept of being just users or consumers. We need to go to the next level where we need to also think about being producers. So consumers and producers, they should go hand in hand. So that in this way, those people living in, the developing countries, upcoming countries, nations, will be able to have a say in this beautiful world of ours. So I think I will stop there because my time is almost up. I just want to summarize that yes, knowledge is important and the data doesn't sleep. It's always generated, a lot of data coming in and out. And if we do not exploit, or what we say, extract this important knowledge, which I call it as implicit or tacit knowledge from individuals, then not some, but a lot of these experiences and knowledge will go away with this person if he or she dies or move to another organization. Thank you very much. Thank you very much, Professor Dato Dr. Mohamed Ridza Wahidin, for the remarkable speech. Now, I am honored to invite Dr. Abdullah Al-Sumait, General Manager, Direct Aid Kuwait. Let me introduce him to you. Dr. Al-Sumait was born on February 26 and currently is the General Manager of Direct Aid Society in Kuwait since 2013. He graduated from King Faisal University in the Kingdom of Saudi Arabia, College of Veterinary Medicine and Livestock in 2006. Then he received his master's degree in obstetrics, gynecology, IVF, embryo transfer, and andrology with distinction from King Faisal University in 2012. Dr. Sumait headed the epidemiological investigation and common disease department at the Agriculture and Fisheries Authority in Kuwait from 2006 until 2008. He also headed the Lakes and Sudan sector in Direct Aid Society from 2008 until 2011 and chaired the Health Affairs Committee assigned by the Board of Directors in Direct Aid Society from 2009 until 2011. Dr. Sumait is the member of the Committee on Common Disease in the Ministry of Health, Municipality and Agriculture Authority in Kuwait from 2006 until 2008, and a member of the Board of Directors of Direct Aid Society from 2006 until 2012. He is also the editor-in-chief of Al-Kautar magazine from 2013 until now. Please welcome Dr. Abdullah Al-Sumait. Thank you, Aunt Shafiqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الصوت واضح؟
You hear me? Yes, Doctor, we can hear you. Good. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sorry, my presentation in English, but my voice in Arabic, inshallah. The first, I'm talking about achieving financial sustainability by institutional sustainability methodologies. Continuous competitive edge achieves sustainability. الموضوع راح نتكلم فيه عن الاستدامة والاستدامة الاستدامة المالية من خلال الاستدامة المؤسسية. وموضوع المؤتمر هو عن استدامة المؤسسات التعليمية. وحقيقة لن تكون هناك استدامة لأي مؤسسة أو منشأة إلا بمعرفة أوجه الاستدامة بعمومها وليس الاستدامة المالية فقط. إذا تكلمنا عن استدامة العون المباشر التي نتكلم عنها حاليا هناك عدة نقاط رئيسية لابد أن نتكلم عنها لهذه المؤسسة وحصرناها ب8 نقاط. استدامة الإرث وتاريخ هذه المؤسسة اللي يمتد 40 سنة، استدامة الشراكات والاتفاقيات، استدامة المالية، وجودنا الميداني بقوة وقريبين من المستفيدين ومن الاحتياج، وثباتنا في هذه الدول وعدم خروجنا عن التخصص الجغرافي الذي نغطيه، والاستثمار في التكنولوجيا. والنقطة السابعة هو الاستثمار في الموارد البشرية. والنقطة الثامنة هي بالعمل بالاستراتيجية التنافسية أو competitive strategy. وسنفصل في كل نقطة باستدامة الإرث or building on a legacy. بدأت العون المباشر من عام 1981 بل من 1980 عندما تبرعت متبرعة كويتية كبيرة بالسن لبناء مسجد في ملاوي. ومنذ تلك الفترة تغيرت النظرة من بناء المساجد إلى بناء الساجد الذي يعمر هذه المساجد من خلال استهداف الفئات المهمشة في مجتمعاتها بالتعليم خصوصا وبالمشاريع التنموية عموما. ثم انتشر العمل في عام 83 إلى 4 دول، ثم تم تأسيس لجنة مسلمي أفريقيا وتم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية كأحد الجمعيات العاملة في أفريقيا. في عام 90 توسع العمل إلى 24 دولة، ثم في عام 92 استمرت هذه الرحلة، وفي عام 96 وصلنا إلى 40 دولة، ثم بعد ذلك اقتصر العمل على 31 دولة من خلال 31 مكتب. تم الاعتراف بجمعية العون المباشر وأشهرت باسم جمعية العون المباشر وتغيرت من لجنة مسلمي أفريقيا إلى جمعية العون المباشر في عام 99، وكانت لعدة أهداف. الهدف الأول هو إظهار أن الجمعية تعمل من خلال المستفيد مباشرة، فهي دايركت ايد، ليس بينها وبين المستفيد أي وسيط أو فاصل، وإنما تتعامل مع المستفيد مباشرة. الهدف الثاني أن الجمعية بحقيقتها وأيام ما كانت لجنة مسلمي ملاوي ثم لجنة مسلمي أفريقيا لا تتعامل فقط مع المسلمين وإنما تقدم خدماتها للمسلم وغير المسلم، وكان الاسم يعني يضع حرج أمام المستفيدين قبل أي جهة أخرى. هل أنا من المستفيدين ما دام أنتم لجنة مسلمي أفريقيا؟ فنبين لهم أننا نقدم الخدمة للمسلم وغير المسلم. فكان تغيير الاسم، وكذلك ألا تكون محصورة على أفريقيا، وإنما لو حصل خطة للتوسع فلا يحصرنا موضوع لجنة مسلمي أفريقيا، وإنما نحن جمعية العون المباشر لنا صلاحية العمل في أي مكان في العالم. مع ذلك نحن مركزين على العمل في أفريقيا. وفي عام 2013 كانت وفاة المؤسس رحمه الله. النقطة الثانية في استدامة المؤسسة هي إيمان المؤسسة بعملية الشراكات والاتفاقيات. فالجمعية تعقد اتفاقيات مع عدة جهات، نبدأ بها كجهات حكومية في بلد المقر في الكويت، وكذلك الاتفاقيات التي تتم مع الدول التي نعمل فيها. نعمل من خلال اتفاقية إطارية مع الدولة،
ثم اتفاقيات تخصصية مع كل وزارة من الوزارات المعنية التي نعمل من خلال أنشطتها، ونتشارك معهم في خطة التنمية. التعليم مع التعليم، الصحة مع وزارة الصحة، الأيتام مع المرأة والطفل، الأنشطة النسائية مع المرأة والطفل، وزارة المياه، وزارة الزراعة، وكذلك وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تكون لنا معهم اتفاقيات بحسب الأنشطة وتطابقها مع خططهم. اللي يحصل من هذه الاتفاقيات أن يكون هناك فعلا معرفة حقيقية بأنشطة العون من قبل الحكومات المحلية، ويكون لها تأثير جدا كبير على دعم أنشطة الجمعية واستدامتها لأي تقلبات تحصل في الدول، سواء من ضغوطات خارجية أو داخلية، أو كذلك أي احتياج يكون أول ما يطرأ على بالهم هو العون المباشر. الشراكات مع المنظمات الدولية مثل مفوضية اللاجئين، برنامج الغذاء العالمي، اليونسكو، ISDB، البنك الإسلامي للتنمية، وعدة منظمات أخرى تجعل لنا تواجد حقيقي من خلال ممكناتنا التي نتميز فيها في أفريقيا، ومعرفتنا والمعرفة التراكمية التي حصلت خلال 40 سنة تجعل المنظمات الدولية تتسابق لعقد الشراكات مع جمعية العون المباشر. لدينا في أفريقيا حالياً 285 مدرسة يدرسون فيها 95 ألف طالب، لدينا 300 مستوصف، 4 مستشفيات، 4 جامعات. كل هذه تعتبر ممكنات لتواجد ميداني ممكن أن يساعد أي جهة ترغب في العمل في أفريقيا. النقطة الثالثة هي نقطة الاستدامة المالية، وقد بدأنا بعملية الأوقاف حقيقة من الثمانينات، لكن بدأت بصورة علمية عام 96 عندما فاز المؤسس رحمه الله بجائزة الملك فيصل بقيمة 200 ألف دولار، وأعلن من خلالها أنها ستكون للوقف التعليمي للفقراء في أفريقيا. ومن تلك الفترة بدأ توسع الأوقاف حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. الآن حجم الإنفاق في الأوقاف وصل إلى 4 مليون دينار، بما يعادل تقريبا 13 مليون دولار. إنفاق ريع الأوقاف يستفيد منها أكثر من 1,250,000 نسمة. الجغرافية وتوزع المخاطر للأوقاف كذلك كان من أحد أسباب استدامة الأوقاف في كل الظروف التي مرت من عام 96 إلى يومنا هذا. عملية الاستقطاعات بدأت عندنا. الاستقطاع الشهري بدأ عام 86، وكنا نستهدف فيه الطبقة المتوسطة من الموظفين الذين يستطيعون أن يأخذوا جزء من رواتبهم لإنفاقه على كفالات الأيتام أو حتى على الصدقة الجارية أو غيرها من البرامج والأنشطة. وبفضل الله سبحانه وتعالى يحقق حاليا 15% من إجمالي إيرادات المؤسسة. كذلك فعالية الإدارة المالية، وهذا اللي قاعد يحصل عندنا في الجمعية ونتميز فيه، أن هناك ربط متكامل بين الإنفاق في أفريقيا وبين الإدارة المالية في الكويت. عندنا ربط لحظي بعملية الإنفاق من خلال داشبورد أو لوحة تحكم تستطيع أن تطلع عليها الإدارة العليا. لو أنفق دولار في مركز فرعي في أقصى غرب أفريقيا في غينيا كوناكري أو في السنغال، يظهر عندنا في الداشبورد أن تم إنفاق دولار في المصاريف الإدارية، أو تم إنفاق دولار في التعليم أو في الصحة أو خلافه، ونصل إلى الفاتورة التي نستطيع أن نراها من خلال هذا النظام، بالإضافة إلى الرقابة الذاتية والرقابة الداخلية في الدولة، وتعاقدنا مع مكاتب تدقيق هناك، بالإضافة إلى مكاتب تدقيق دولية عندنا في الكويت، بالإضافة إلى فريقنا الرقابي داخل المؤسسة اللي يصل إلى 7 درجات من التدقيق المالي. الاستدامة المالية نحرص من خلالها أن يكون عندنا تدقيق داخلي وعمليات داخلية تحقق لنا ضمان وصول هذه الأموال بتوجيه محاسبي صحيح وبصرفها بأعلى كفاءة، وكذلك من خلال التدقيق اللي ذكرته قبل قليل والشفافية التي نتعامل فيها سواء مع الجهات الحكومية أو من خلال موقعنا الإلكتروني أو من خلال المنظمات الدولية مثل الأوتشا وتسجيل بياناتنا على هذه المنصات، بالإضافة إلى حصول الجمعية على جائزة الشفافية من جائزة فوربس.
تواجدنا الميداني القوي من خلال 30 دولة ومن خلال 120 مركز فرعي ومن خلال 8000 موظف كلهم يعملون في هذا الميدان لخدمة رسالة الجمعية، يوصل رسالة جدا كبيرة لجميع الجهات سواء الرقابية أو الجهات الشريكة أو حتى المستفيدين أن الجمعية قريبة منهم وتشعر بما يشعرون به، وليست من خلال أبراج عاجية ولا إدارة مكاتب من الكويت نديرها بالهاتف أو من خلال الإنترنت، وإنما تواجد ميداني حقيقي قريب من المستفيدين وقريب من الحكومات، ويشعرون بأن الفهم قريب من بعضه ونستطيع أن نتشارك معهم في هذه الخطط التي يطرحونها في خططهم الاستراتيجية. تواجدنا الجغرافي المستمر في أفريقيا مثل ما ذكرت أن الجمعية تعمل من خلال مكاتبها الرئيسية 30 مكتب ومن خلال 120 مكتب فرعي أو مراكز الأيتام أو مجمع التنموي اللي نتكلم عنه، بالإضافة إلى وجود هذه الأصول كملكية للعون المباشر يعطي رسالة للحكومات المحلية وكذلك المستفيدين أننا لسنا مؤقتين، وإنما إن شاء الله دائمين معكم وسنكون بجانبكم حتى نحقق أهدافنا المشتركة فيما بيننا وبينكم. الاستثمار في التكنولوجيا، الجمعية تصرف صرف جيد في الاستثمار في التكنولوجيا، وعندها إيمان أن من يتخلف عن ركب التكنولوجيا في الوقت الحالي قد لا يصل إلى أهدافه وقد يسقط وقد ينتهي خلال سنوات معدودة. فاستثمرت الجمعية في التكنولوجيا وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني حققنا شبكة من الباقات التي نعمل من خلالها، سواء على مستوى خدمة المتبرعين أو على مستوى التنظيم الإداري والممارسات الإدارية الداخلية أو على مستوى التنفيذ والمستفيدين. الشبكة المالية، هناك وضوح في دخول كل دولار يدخل في هذه المؤسسة وتتبع لتنقل هذا الدولار إلى أن يصرف إلى المستفيد إلى أن تعود التقدير النهائي للمتبرع، بالإضافة إلى قدرة الجمعية على استخراج جميع التقارير المطلوبة للجهات الرقابية في أقصر وقت ممكن، بالإضافة إلى وضوح مؤشرات الأداء. من خلال هذه التقنية نستطيع أن نرى مؤشرات الأداء بصورة لحظية أو يومية أو أسبوعية بحسب التعبئة لهذه المؤشرات. وفرنا فيها توفير كبير، يعني أنا عندي يقين أن ما صرفناه على التكنولوجيا خلال 10 سنوات الماضية حققنا لا يقل عن 20 ضعف هذا الاستثمار من توفير عن الجهود التي كانت تقام خلال الجهود اليدوية أو شبه الأوتوماتيكية. استثمارنا في الموارد البشرية من خلال استقطاب الموظفين والعاملين من القطاع الخاص، وكما ذكرت يعني في عدة جلسات سابقة وفي هذه الجلسة أن نحن كجمعية خيرية أصحاب رسالة وأصحاب رسالة سامية، نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ونريد أن نحقق أقصى قدر ممكن من الأجور من خلال هذا العمل، فيفترض أن ممارساتنا تكون أفضل من ممارسات القطاع الخاص وأفضل من ممارسات القطاع الحكومي. لذلك حاولنا أن نستقطب الكفاءات اللي موجودة في القطاع الخاص مع تحقيق الرسالة السامية التي تحملها هذه الجمعية. كذلك التدريب، تستثمر الجمعية في الموظفين الموجودين في التدريب وتصرف ميزانيات كبيرة جدا سواء على مستوى الشهادات المهنية أو الشهادات الإدارية أو حضور المؤتمرات أو كذلك الدعم بالدورات العامة وكذلك توفير الكتب للتعلم المستمر في الجمعية. الآن عندنا ناس دعمناهم في الMBA، عندنا أكثر من 7 موظفين من أصل 180 موظف في الجمعية يحملون شهادة الPMP، بعضهم PMP أجايل، بالإضافة إلى مدراء الكايزن اللي موجودين عندنا حاليا 8 مدراء كايزن. وهذا يعني كذلك استثمارنا في المتطوعين ومحاولة توفير البيئة المناسبة لهم للعطاء. الأطباء كما تشاهدون معظمهم متطوعين، مهندسين في الحاسب الآلي، مستشارين في التعليم العالي، كل هؤلاء متطوعين بفضل الله سبحانه وتعالى نستفيد منهم فائدة كبرى، وقيمة مبالغهم لا تقدر بثمن مقابل الفائدة التي حصلناها منهم في عملنا.
نتعامل بسياسة الاستراتيجية التنافسية أو الكومبتيتيف استراتيجي، وليست من الشيء الجيد أن يكون هناك استراتيجية تنافسية بين العمل الخيري والإنساني، لكن نحن نتعامل بسياسة المميزات التي موجودة عندنا، نستثمر فيها استثمار أعظم حتى نبقى متميزين ونحقق هذه الميزة التنافسية بأعلى قدر ممكن من العائد نستطيع أن نحصل عليه من خلال هذه الميزة. وكذلك نرى الأمور الضعيفة عندنا ونستطيع أن نخرج فيها كميزة تنافسية، ويكون عندنا دائما تفكير كيف نسبح في المحيط الأزرق بدل أن نسبح في المحيط الأحمر. وبفضل الله سبحانه وتعالى أبدعت الجمعية سواء على مستوى تنمية الموارد والتبرعات أو على مستوى الشراكات أو على مستوى التنفيذ. أشكركم شكرا جزيلا. We continue to help empower people to achieve a better life. جزاكم الله خيرا. Thank you very much, Dr. Abdullah Al-Sumait, for a meaningful presentation. This is the end of this plenary session. Let us all join our networking session in the lounge and catch up with our keynote speakers. We will come back to the session of the conference in 10 minutes. Thank you. Take care and stay safe.